Looks like everything works. Bow your head. Defensive mode. If the kids come over again today, I think I'll give them these toys. And I'm maxed out. Better to just let the youngers choose their own Okay, well. Mhm. 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 Okay, I'm going here. Because it requires some of my attention. Pause the time mode. Billions of tiny devices that run our modern world, discreetly providing constant energy in the background without most of us even realizing they're there. We're talking about things like TV remotes, calculators, toys, The light will never die! and new apps provide control, Relay sequencing. internet things, or other devices. The standard for that is called
wait for it. IEC TS662 subsets are semiconductor nano-enabled device So the IEC is the International Electrotechnical Commission. Their test is a part of the solar spectrum, but instead focuses on how you actually measure and record the electrical output from a perovskite solar cell under ambient light conditions. And this is how we start to see those apparently impossible conditions. The shocking kind of it that I mentioned earlier is derived assuming standard outdoor full spectrum sunlight conditions, which closely correlate to the AM 1.5G test we just looked at. Efficiency is limited by nature in this instance. In other words, lots of the incoming photons have either more energy than a semiconductor can deal with, in which case it's wasted as heat, or less energy than is required to bump electrons out of the semiconductor, in which case the photons are not absorbed at all. But indoor LED lights very efficiently emit photons that are mostly in a part of the visible range that just happens to align very closely with the so-called band gap of Halo Cell's tuned ambient perovskite module. So what's that then? Well, essentially the band gap represents the amount of energy needed to nudge an electron from where it normally sits in something called the valence band up into a more excited state in what's known as the conduction band. If you want to capture power from an indoor LED light, then you tune the perovskite to a band gap of 1.5 to 1.6 electron volts. That means almost every photon that arrives can be harvested, and there's very little wasted excess energy. And because the input power of an LED light is so well matched to the tuned perovskite solar cell, it can achieve an apparently very high power conversion efficiency under those indoor test conditions. Now, I don't want to send you completely to sleep here, so I won't go through every parameter of the IEC test. Suffice to say, it's designed to prevent cherry-picking best results or providing misleading numbers from laboratories. Now, here's where it all gets a bit technical, so brace yourselves. Halo Cell's representatives explained that they actually ran 3 distinct tests at the Queensland University of Technology. The first was with a single junction perovskite cell using a simple conductive layer of graphene, without that metal nanoparticle functionalization that I mentioned earlier. That cell managed a 17% efficiency. Then they tested the same cell configuration, but with the expensive traditional gold conductive layer. That cell actually achieved a pretty amazing 40.3% efficiency. Last but not least, they tried their functionalized graphene setup, which is where the 30.6% efficiency number comes from. Now you might think, well, just go for gold then. But don't forget, the functionalized graphene conductive layer still offers world-leading efficiency, but with a massive reduction in material costs, and crucially a significant reduction in production costs as well, because unlike gold conductor layers, which have to be produced using something called vacuum processed sheet-to-sheet production, the functionalized graphene layer cells can be run through roll-to-roll machines that have far lower running costs. That's a pretty compelling argument for making the change. But what about the biggest Achilles heel for perovskites, which is their notorious tendency to degrade rapidly in heat, moisture, and UV light? Well, the Halo Cell team told me that a big part of overcoming that challenge has been to chemically tune the perovskite material itself to make it more inherently robust. On top of that, they've also been working closely with another technology partner to develop a protective cell encapsulation method based on a proprietary nanofilm system that, at this stage, again, I can't tell you much about, because it's, proprietary. What I can tell you is that by combining their tuned perovskite functionalized graphene cell with that nanofilm encapsulation system, their device exceeded the IEC's damp heat test by a factor of 3. That test subjects samples to 85 degrees Celsius of heat and 85% humidity. It's not a UV test though, because again, this particular device is not designed for external use. Halo Cell's primary focus, at least for the moment anyway, is manufacturing thin-film perovskite photovoltaics using roll-to-roll techniques. But the tunability of perovskites that I mentioned earlier means it can essentially be made to work in any application, indoors or outdoors, and across a very wide light spectrum. In fact, the Halo Cell team explained that they already have a single-junction perovskite cell with a gold conducting layer tuned for full sunlight. It's achieved a 25.8% efficiency, which is already very close to the world record, which was only 26% for that kind of configuration. And they're working hard to get their functionalized graphene technology into that product as well. And as an added bonus, especially for those of us living up here in much cloudy regions like Northern Europe, perovskite cells work better than silicon cells in the early morning and late afternoon, and have a far superior cloudy day performance. Plus, perovskites use far less energy to produce, and according to Halo Cell, are 98% recyclable, which means their overall carbon footprint. Здравствуйте. Как и всегда, после оформления мрачного натиска я выпускаю книгу ролик. В самом начале коротко база об этом режиме для тех, кто только недавно вышел из спячки. В мрачном натиске мы сражаемся против боссов. Всего есть 6 уровней сложности. Первые 3 осилят даже игрок 40-го ранга, и за них же и дают все примагемы.
За 4-ю и 5-ю перышки для реконструкции артефактов, а за 6-ю респект и временные скины. В начале каждого боя у нас будет 0 энергии. Начиная с 4-й сложности, персонажи не могут повторяться в разных командах. Также не могут повторяться их артефакты и оружие. То есть нам понадобится 3 полноценные пачки, не пересекающиеся по персонажам и сборкам. Начиная с 5-й сложности, враги получают новые механики, которые усложняют прохождение. Их подробнее рассмотрим при обсуждении самих противников. Также первые 10 дней события тут можно немного эффективнее фармить артефакты. Все как и в прошлый раз. Награды за первые 3 сложности можно получить в кооперативе через автоподбор игроков. Остальные сложности тоже можно играть в коопе, если игроки изначально находятся в одном мире. Но награду дают только за 4-ю. Иными словами, самостоятельно сражаться нужно только за перо в 5-й сложности и скины в 6-й. Остальные награды можно забрать в коопе. Это если вкратце. Давайте переходить к текущей ротации противников, ведь именно они интересуют вас больше всего. Приятного просмотра! Кстати, сильно упростить себе прохождение натиска ты сможешь с помощью закрытой распродажи GGSL. Это специальный раздел, и в нем цены ниже, чем в основном каталоге. Однако попасть сюда вы сможете только по моей ссылке в описании. Заходим в категорию «Мобильные игры». Здесь можно найти донат, бонусы и игровую валюту по действительно выгодным ценам. Осталось лишь добавить товар в корзину и оформить покупку. Процесс простой, оплата проходит быстро и безопасно. В закрытом разделе представлено несколько популярных игр с самыми низкими ценами, поэтому стоит поторопиться, пока товары в наличии. Если нужной игры там нет, можно перейти в каталог GGSL на главной странице. Это не просто магазин, а маркетплейс, где продавцы и покупатели со всего мира предлагают игры, внутриигровые ценности, программы, сервисы и товары для социальных сетей. Перед покупкой обязательно ознакомься с описанием и отзывами, а в самом крайнем случае тебе всегда поможет поддержка. Все ссылки находятся в описании и закрепленном комментарии. Успей закупиться кристаллами в Genshin Impact на закрытой распродаже GGSL. Ну а мы возвращаемся к ролику. Итак, будем идти по каждому боссу по очереди в 3 этапа. Структура такая. Рассказываю о враге, выделяем основной сценарий прохождения, то, как это задумали разрабы. Затем рассказываю вам о различных фишках и альтернативных методах прохождения. А в завершении подводим итоги по оптимальным командам. Все это с разделением на сложности от 4 до 6, ибо первые 3 не заслуживают пристального внимания и проходятся чем угодно. Первым идет Повелитель Морозной Ночи, он же просто Конь. Враг ведет себя одинаково на всех сложностях, начиная с 4. Меняется только его здоровье. Оно, кстати, сейчас на твоем экране. В самом начале у нас есть несколько секунд, после чего босс входит в свою особую фазу. Рядом с его ХП появляется круглик. В этой форме у него сильно повышены все резисты, и урона мы наносим крайне мало. Наша задача — заполнить кружок. Чтобы это сделать, нужно нанести 50 тычек по врагу. Тут считаются вообще любые инстанции урона, даже беза. То есть это даже не 50 тычек, а 50 тиков урона. Надеюсь, это понятно. Когда кружок будет заполнен, босс получит полный иммунитет к элементу, чьего урона было больше за время действия этой фазы, а также повесит на себя статус этого элемента. Тут важно, чьего урона было больше, не количество тычек. Если ты, скажем, нанесешь 49 тычек Ри уроном по полтинничку, а потом шальная ешка Муики долбанет тысяч на 20, он получит пиро-иммунитет и пиро-статус. С этим тоже, думаю, разобрались. Кстати, одна инстанция лунного урона считается за 6. Ну, куда ж без этого. А также, если больше всего урона было нанесено лунной реакцией или физой, босс не получит ни иммунитета, ни статуса. В этой фазе он также будет долбить нас лучами, но к этому довольно быстро можно привыкнуть и уворачиваться, не получая урона. В один момент он также больно жахнет по области, и от этой атаки тоже можно увернуться простым рывком. Далее он немного полежит АФК, а затем будет с нами драться. Его удары разбирать не вижу смысла, это дело практики. Дерешься, запоминаешь паттерны, с каждым разом пропуская все меньше ударов. После чего он вновь войдет в основную фазу. Между фазами у нас есть около 50 секунд, в течение которых мы можем наносить ему урон. За это время большинство команд способны сделать 3 полные ротации. Он тоже из тех врагов, на которых дано меньше 2 минут, поскольку имеет фазу с практически неуязвимостью. Наше чистое время будет зависеть от того, насколько быстро мы сможем заполнять кружок. Чаще всего у нас будет где-то секунд 70-80 на нанесение урона. Это в среднем, иногда меньше, иногда больше. Основной сценарий прохождения такой. Берешь сюда пачку с хорошим уроном лунных реакций. Это может быть Нефер с Лаумой или Флинт с Энефой, возможно даже более дешевые вариации таких команд. В итоге ты и кружок ему заполняешь быстро, увеличивая себе фактический таймер. При этом иммунитета враг не получает, по сути превращаясь просто в губку для впитывания урона. Тут главное следить за тем, чтобы лунного урона было больше, чем элементального. Например, если долго готовить проказ на пачке Нефер, то может случиться так, что обычного дендра урона будет больше, и тогда босс получит дендра иммун, и лунная футуризация также не будет по нему дамажить. Второй сценарий, который тоже можно назвать основным, куда как более интересным. Мы будем использовать то, что враг накладывает на себя статус себе в плюс. Тут вариантов много. Можно взять бутоны, заполнить ему кружок исключительно за гидро-персонажа, например, Сенсю, а затем убивать его бутонами, что будут на враге стабильно, ведь на нем постоянный гидро-статус. Либо же можно взять пиро-дамагера и крио-аппликатора, заполнить ему кружок за крио, а потом мелтить каждым ударом за условную бубыиху. Также и с гидро-статусом под пиро-дамагеров, пиро-статусом под крио-дамагеров, ну и так далее. В этом плане выбор довольно большой. Одна из самых дешевых пачек, на которой я таким образом прошел 5-ю сложность, состояла из Лутао, Сятлин, Беннета и Аяки. Иронично, что самый это Аяка. Она 270 настановой с церебоном быстро заполняет кружок, а там вместе с Сятлин постоянно мелтят, и в итоге мы имеем довольно много урона.
Я видел похожее прохождение на Камине с той же идеей, причем отряд там только из эпиков, мол, самый дешевый. И это иронично, поскольку Худау вообще-то дамажит меньше Камина. Просто напоминаю тем, кто подзабыл. По такой же логике неплохо работают отряды Скирк, где мы заполняем круглик через гидроперсонажей, а затем Скирк просто сносит босса своим личным уроном со стабильными заморозками. Ну и на самом деле это все. Босс мне нравится тем, что при отсутствии лучшего решения позволяет включить фантазию, теоретические знания и пройти его таким образом. К нему можно подобрать много разных интересных ключиков, если включить голову. При этом каких-то уникальных фишек мною обнаружено не было. Тут можно сделать акцент на некоторых мелочах, если проходим босса вторым методом. По сути, у нас перестают работать свитки и анемасет, поскольку мы просто не сможем взаимодействовать с нужным нам элементом из-за статуса на враге. Либо ставим свитки на персонажа той же стихии, что наш дамагер, либо меняем набор на что-то более универсальное, как знать, милилит, инструктор и прочее подобное. Второй момент. Важно помнить, что при таком прохождении у нас пропадает необходимость в постоянной аппликации. Из-за этого, например, в таком отряде какая-нибудь Аяка будет гораздо полезнее, чем Ситлалия, хотя это может быть не интуитивно. Аяка быстрее заполняет кружок. Постоянный статус от Ситлали нам не нужен, статус она заполняет дольше, а еще и свитки не работают. Также и с аппликаторами других стихий. Держите это в голове. Ну а так, в общем-то, все. Если знаете какие-то интересные аспекты, связанные с этим боссом, можете дополнить меня в комментариях. Выводы по пачкам. 4-я, 5-я сложность. Лучше всего один из отрядов от блудного крона. Тут в целом без разницы, какой из них. Затем любой из оставшихся методов, в зависимости от ситуации на аккаунте. Где-то бутоны, где-то пирадамагеры, где-то скир, где-то билет, ну и так далее. Тут строгого ростера нет, поскольку все зависит от того, кто конкретно на твоем аккаунте сильнее. Между 4-й, 5-й и 6-й сложностью разница только в количестве урона, который требуется. И чем дальше, тем больше его нужно, и тем хуже наш выбор. На 4-й работает очень много всего. На 5-й все еще нормально, но уже пачек поменьше, а вот на 6-й могут начаться проблемы. По сути, в условиях C0 R1 на 6-й сложности работают лишь лунные пачки в своих лучших вариациях, премиум скирк, да, премиум Мавуика. Все остальное в 99% случаев осилит это только на констах свыше C2, и то далеко не все. Сейчас я попрошу тебя подписаться на этот канал, если здесь впервые или давно смотришь без подписки. Это лучший способ поддержать канал и меня лично. В Телеграм заглядывай, там случаются розыгрыши, и там удобнее следить за анонсами стримов. На стримах мы можем пообщаться в режиме реального времени, а еще там есть бесплатная луна за баллы канала. Ну а на Бусти ролики выходят на один день раньше. Спасибо каждому из вас за поддержку и приятного просмотра далее. Переходим ко второму противнику. Бывалый светоносец, он же просто Сигурд. Мы уже разбирали его, рассматривая бездну, и в этот раз все без изменений в плане механик. Только здоровье подросло. Вот такие числа мы будем наблюдать на разных сложностях. В остальном все то же самое, так что я просто повторю информацию о противнике. У Сигурда не очень много хп и нет повышенных резистов, но это не просто так. По сути, у него две фазы. Первая — его обычная полоска хп. Тут не происходит ничего из ряда вон. Сигурд довольно много дамажит, а еще постоянно носится по арене, но это вновь вопрос самостоятельного изучения позиционки. Сносим ему первую полоску, после чего он войдет в фазу дикой охоты. Тут я не буду вновь подробно рассказывать, как работает эта механика, озвучу лишь главный вывод. Чтобы параллельно заполнять две полоски на врагах, относящихся к дикой охоте, тебе нужно два персонажа над края для резонанса, один из которых обязательно должен использовать свою усиленную способность. У Айна это взрыв стихий, у Лаумы заряженная ешка, у Флинса взрыв стихий в стойке, у Нефер заряженные атаки в стойке. У Инефы такой способности нет, но она помогает закрыть над край резонанс. После сноса первой полоски у нас будет пара секунд, чтобы пробить ее побольше, после чего он отхилится до того значения, на котором осталась серая полоска. Если мы реализуем двух надкраевцев, то просто бьем, заполняя обе шкалы одновременно. Если же их нет, то сначала нужно снести красную полоску хп, потом побить в серую, и сделать это столько раз, сколько потребуется для его окончательного убийства. Помимо этого, Сигурд призывает миньонов, и если ничего не сделать, он поглотит их, нанесет солидный урон по площади, а также восстановит себе часть серой полоски. Вот, в общем-то, и все, что касается описания работы противника. Основной сценарий прохождения такой. Берешь сюда пачку с хорошим уроном лунных реакций. Это может быть Нефер с Лаумой или Флинт с Инефой, возможно, более дешевые вариации таких команд. И да, где-то мы уже это слышали, но вот в этом случае это гораздо важнее. Там же в ролике про бездну я приводил пример, что при условии незакрытого как блока тебе нужно примерно в 3 раза больше урона, чем если этот как блок закрыть. Тут мало что изменилось, даже напротив, ХП стало еще больше. Из-за этого отряд, в котором есть над край резонанс дамажащий 1080 в секунду, пройдет этого врага быстрее, чем команда с уроном 1050 выше, но не закрывающая как блок. Поэтому ваши Флинсы с Инефой или Нефер с Лаумой, как правило, отправляются в этот зал в приоритете. Что делать, если их нет? Ну, во-первых, не обязательно иметь полноценные надкрай пачки для прохождения 4-й и даже 5-й сложности. Например, хорошо собранные C0 Инефы вместе с Айна, каким-нибудь хорошим саб-ДД с Розой, уже, как правило, достаточно. Это если ты Инефу выбил, а Флинса нет. Аналогично, Флинса с Айна тоже может хватить. То же самое относится и к Нефер с Айна, и Лауме с Айна. Насчет последнего, это может быть не интуитивно, но вот такие вот бутоны показывают себя неплохо. Вы скажете, но ведь Лаума не бапает бутоны из-за надкрая резонанса, и будете правы. Но возможность одновременно заполнять две полоски важнее, чем этот баф бутоны. Вот в такой реальности мы сейчас существуем. Но что делать, если вообще без надкрая?
Ответ простой. Передамажить. Передамажить чем угодно, лишь бы хватило дэмэджа. Все настолько просто. Тут все будет упираться в базовую силу отряда. Например, тут может хватить премиум скирк даже на C0. Тут может хватить премиум мавы даже на C0. Может хватить плутонов с лаумой без закрытия надкрая резонанса. Может хватить чуть более слабых дамагеров, но уже на вложениях повыше. В общем, без надкрая тут самое главное просто пробить ДПС чек. А сделать это можно по-разному. Тут можно выделить два самых важных момента. Во-первых, брейкпоинты. То, в какой момент мы наносим урон. Крайне важно выйти на пик ротации к моменту заполнения первой полоски, чтобы успеть как можно больше нанести урона в серую, пока босс не отхилился. Так мы снижаем планку необходимого урона пониже. Во-вторых, заморозки имеют небольшое преимущество. У босса высокое сопротивление к заморозке, но все же они немного работают, что позволяет держать его чуть дольше в состоянии, когда мы можем бить серую полоску. А еще босс потратит больше времени на поглощение миньонов. Из-за этого скирк тут смотрится предпочтительнее, чем Мавуика. Что касается фишек, то есть одна очень важная. Сигурд — легенда, а не босс. Значит, его можно бросать, нанося урон в падении. Однако для него эту возможность специально обрезали, и в обычной ситуации вы не сможете его подкинуть, а если сможете, то урон он не получит. Однако тут на сцену выходит Сичвин. Ее пузырь может поймать врага в ловушку, которую мы затем подтянем с любой возвышенности и таки нанесем ему урон в падении. Таким образом, его проходят даже на 6 сложности. Метод весьма изощренный, поскольку не работает без Сичвин, а ее нет на подавляющем большинстве аккаунтов. Персонаж настолько непопулярный, что, видимо, даже сами разработчики забыли учесть такую возможность. Впрочем, те, у кого она есть, могут этим воспользоваться. Кстати, урон в падении тоже заполняет обе полоски, если выполнить условия с резонансом и способностью. Поэтому на этом видео в отряде также есть Айна и Нефа. Если знаешь что-то еще, не стесняйся дополнить меня в комментариях. В итоге расклад примерно такой же, как и в первом зале, только вот тут уже не получится подключить смекалочку. Ну, кроме Сичвин, что, как по мне, не считается, поскольку это очевидно недоработка. Тут ты либо закрыл как блок и прошел 4-ю и 5-ю сложность вполне адекватным уроном, либо будь добр, закидай вложениями. В 6-й сложности все еще грустнее. Если мы берем C0 R1, а это минимум, то это только про премиум Нефер и премиум Флинса. Также может хватить премиум Скирк, но уже одной сигной ты там не отделаешься. Да и то без созвездий может не хватить. Всем остальным уже нужны вложения выше. Но если у тебя завалялась пара C6 дамагеров, то они могут стать твоим спасением. Если урона очень много, то как блока считай, что нет. При этом босс ведет себя одинаково на всех сложностях выше 4-й. Меняется лишь требование количества урона. И чем оно выше, тем важнее закрывать как блок на надкрай резонанс. Переходим к третьему противнику. Бывалый оперативник Мороза, она же просто... Да, старички, это одна из легенд Фонтейна. У них еще вечно проблемы с гравитацией были, и тут это исключением не стало. Но сначала база. Это единственный враг, чьи механики на 4-й и 5-й сложности отличаются друг от друга. Ну и ХП, само собой, вот так оно выглядит. На 4-й она представляет из себя довольно дефолтного крипочка. Она примерно такая же, как в Мире или Бездне, разве что ХП стало больше. Носится по арене и наносит весьма солидный урон, но в остальном ничего особенного. Учим паттерны, уворачиваемся и наносим достаточно дэмэджа. Либо берем в отряд щит или лечение, уворачиваемся пореже, но все еще наносим достаточно урона. Либо берем одну единственную джин и проходим ее за 30 секунд. Да, на 4-й сложности и ниже одна единственная джин работает без каких-либо ограничений. Просто кидаем ее туда-сюда, нанося урон от падения. Времени хватит с запасом. Тут важно, чтобы разница в уровнях между джин и врагом была 20 или меньше. Однако, даже если разница выше, скажем, у тебя джин 1-го уровня, притягивание будет работать плохо, но мы все еще сможем это использовать. Просто нужно вовремя подкидывать ее заряженной атакой и бросать не вверх, а бить об землю, и в конце кидать вперед и немного вверх, как сейчас показано на экране. Это, если что, джин 39-го уровня. Работает не так хорошо, но для прохождения однозначно хватит. На 5-й и 6-й сложности так уже не получится, однако раз уж мы буквально начали с фишек, давайте и тут отметим. Получится, но только Сичвин. Логика точно такая же. Нам нужна джин, Сичвин и возвышенность, например, столб деда. Поднимаем Фатуи пузырем, притягиваем выше за джин и роняем. Сичвин Triple S тир для натиска. Все записали? Еще одну фишку обсудим позже. Надо рассказать вам про ее поведение на 5-6 сложности. Тут она почти сразу ставит на себя щит. Этот щит белый, то есть он ломается любым уроном. Его размер 22,5% от хп самой фатуйщицы. Причем, когда мы этот щит сломаем, ровно столько урона она в себя и получит. То есть, по сути, когда мы бьем щит, мы наносим ей урон. В этом смысле нас не особо замедляют. Основная механика же в другом. Пока щит активен, все наши персонажи в отряде постоянно получают на себя долг жизни. Копится он очень быстро и, по сути, всегда будет фуловым. Ломаем щит, ей отрывает лицо. И у нас есть время, чтобы просто побить. Потом снова щит и так по кругу. Она шустрая, урона просто до хрена, а возможности полечиться у нас считай, что нет. Получается своего рода Souls-like босс, при этом довольно честный. Все же тут 2 минуты — это реально 2 минуты, так как щит наносит столько же урона, насколько он прочен. Пути всего 2. Взять сюда отряд с выживаемостью в виде щита, либо выучить ее атаки и уворачиваться. Лично я за второй вариант. Вообще это крайне красиво выглядит. Не знаю, как вы, но я нахожу в этом некое эстетическое удовольствие. Тут увернулся, там ударил, снова увернулся, все быстро. Твои руки играют важную роль. И мне это нравится. Но, очевидно, есть тут одна загвоздка. У нас долг жизни не заканчивается, когда на враге щит, а в баннерах второй половины Арлекина.
Вот так совпадение. По сути, на Арлекина мы можем наносить максимальный урон все время на максимальном долге жизни, пока на враге висит щит, а впитывать ее метку лишь тогда, когда щита нет. Это дает Арлекина огромное преимущество на фоне других патчек. Настолько большое, что C0 R1 Арлекина проходит 6-й натиск при должной сноровке. Также преимущество получает и Кларинда, что может жать навык гораздо чаще, так еще и хилится постоянно, ей даже щит не нужен. Но, к сожалению, при прочих равных Кларинда дамажит меньше Арлекина. И на 6-й натиск C0 Кларинды без дополнительных усилений тебе, скорее всего, не хватит. Но зато с головой должно хватить на 5-й. А все остальные... Ну, опять же, все остальные в примерно равных условиях. Тут начинает решать исключительно урон. Вновь можем глянуть на самые сильные пачки в вакууме, то есть на Мавуику и на Скирк. Можем глянуть на что-то послабее, тоже может хватить. Тут простая истина. Выживи и нанеси нужное количество урона. А то, как это сделать, зависит от того, насколько хорошо ты заучил мувсет врага и нужен ли тебе щит, а также от того, что у тебя есть на аккаунте и как оно инвестировано. Иными словами, в принципе, проходится чем угодно, но далеко не что угодно сможет дать такой урон. Теперь, что касается фишек. Помимо Дед, Джин, Сиджвин, есть еще одна. Камень ГеоКГ. Он достаточно высокий, чтобы враг напрочь потерял таргет и даже забыл о постановке щита, и при этом не слишком высокий, как столб Деда, иначе мы просто перестанем попадать по врагу. Берем персонажей, что могут бить с камня, и, собственно, бьем с камня. На примере можете видеть, что неплохо работает Нивелет. Но это не такая забойная фишка, поскольку таких персонажей немного, а нам все еще нужно много дэмэджа. Так мы еще и целый слот теряем, ставя туда ГГшку. Но это может быть полезно тем, у кого с уроном-то все нормально, а есть проблемы с воротами. Тут уворачиваться не придется, правда, урона будет поменьше. Приоритет по пачкам такой. Арлекина справляется лучше всех, рядом идет Кларинда. Затем любые отряды с достаточным уроном при условии, что получается выжить. Применимо ко всем сложностям, с той лишь разницей, что чем выше, тем больше нужно урона и, соответственно, вложений. Давайте теперь взглянем на общую картину. Все же персонажи не могут повторяться. Наиболее комфортное прохождение, то, как это задумано разрабами, выглядит примерно так. В первой и второй комнате стоят лутные пачки, и в целом даже не важно в каком порядке. А в третьей комнате стоит Арлекина. Все остальное уже работает хуже и требует больше. Но в первый зал и третий зал существует немало альтернатив. Чаще всего за это время мне довелось проходить этот натиск за Мелт Мавуику в первом зале, за Премиум Скирк во втором и за Арлекина в третьем. При наличии таких пачек пятый натиск вполне можно пройти и без надкрай персонажей. Ну а если они у тебя там все C26, то можно и шестой пройти. Но в C0 вариациях уже скорее всего не хватит. А если нам нужно компенсировать двух надкраевцев тремя C2 героями, ну это уже что-то да значит в плане важности закрытия как блока. По моему мнению, первый босс самый интересный в этом натиске с точки зрения теории. Тут можно придумать разные штуки, и многое из этого будет работать, до пятой сложности включительно. Третий босс самый интересный механически. Если ты любишь и умеешь хорошо нажимать на кнопки, это может принести удовольствие. А второй босс, ну это кусок говна, потому что он и механически не очень интересный, и теоретических лазеек особо не оставляет. Опять же, как по мне, Сиджвин не в счет. Особенно на шестой сложности он ощущается самым как блочным из всей этой троицы. Хотя при наличии сильной надкрай пачки может показаться самым простым. Что опять же говорит нам, да, об этих как блоках. Тут, как и всегда в натиске, все сильно зависит от конкретной ситуации на аккаунте. Ну и напоследок пара мыслей. Старайтесь разделять оценку силы персонажа в натиске и во всей остальной игре. Здесь мы сильно завязаны на конкретных боссах с конкретными как блоками. Тут по-другому работает баланс восстановы. Тут по-другому работают ротации из-за брейкпоинтов. Все вообще иначе. Просто разделяйте эти вещи. Второе. Лучший способ улучшить свои собственные результаты — не просмотр таких вот общих обзоров режима. Я даю наиболее очевидные решения, подходящие большинству, но не обязательно тебе. У тебя могут быть более хорошие решения, что может быть даже позволит тебе пройти, а ты даже не в курсе о их существовании. Я рекомендую просто смотреть много разных прохождений на ютубе. Причем искать стоит на английском языке, там гораздо больше материала. Находишь свою пачку, смотришь, как жесткий чел на ней исполняет, и скорее всего ты скажешь: так, вот как тут ротацию надо начинать, вот столько энергии тут нужно, вот так тут надо сделать, ага. А потом попробуешь у себя и, возможно, даже сможешь пройти. Это вообще, как по мне, лучший метод улучшения результата в натиске, которым я и сам постоянно пользуюсь. Спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было тебе полезно или хотя бы вызвало интерес. Напоминаю о возможности подписаться на канал, поставить лайк на этот ролик и отправить его друзьям. В Телеграме постоянные розыгрыши лот. В Твиче ее можно забрать бесплатно за баллы канала, а на Бусти ролики выходят на один день раньше. Я желаю тебе больших чисел. Еще услышимся.
Hmm. Come on, ER, please. Oh well. Still, it is a quiet god of peace. Hey, why is Hydra damage bonus? The thing that she uses. Character Ascension, page 6. Let's go here first. Right around this time in 2021, we launched the Awesome Socks Club, a sock subscription for charity. It was very fun and very silly, and a lot of people, way more than I expected, signed up. Something like 20,000 people signed up in that first week. And then, of course, over the next 4 years, more than 100,000 people have signed up, and we have shipped out literally millions of socks, and that is very cool. But also often I would end the videos about this with this line. 100% of profit goes to reducing maternal and child mortality in Sierra Leone. Please join us! The reason why is that around that time, 1 in 17 women in Sierra Leone could expect to die in childbirth. But not a lot of people were putting, sustained attention on that. And so we asked This people heavy rain who must be knew quite about an these kinds of inconvenience for you. problems. They told us that without that much money, a lot of good could be done here. But also, it turned out that not very much money was, in fact, like more than $25 million. Well, to everybody who has enjoyed or continues to enjoy their awesome socks over the years, I have an announcement. This weekend,
the Sierra Leonean Ministry of Health cut the ribbon on the Maternal Center of Excellence at Koidu Government Hospital, which more than tripled the number of beds available to moms and also contains the first neonatal intensive care unit in Sierra Leone. It's a real thing, everybody. Now, these socks were, of course, not the only place that this money came from, but we pledged $25 million. We had no idea where it was going to come from, and the socks have been the biggest piece of that pie, and they are going to continue to do good. So if you want to sign up to get a pair of cool socks in your mail every month designed by a different independent... Somona, Shenhe. by a different independent artist. A little surprise, a little delight with free shipping that you can cancel at any Melusines time, are and it makes the beautiful world a little bit of a better place. They are the pride Check out the of link in my Fontaine. bio. Again, everyone, Be sure to even be- if you never subscribed, even if you just sat through a bunch of my dumb ads, thank you so Cause much. them It's a real no thing, harm. and it's real good. It's over. Bow your head. Defensive mode. Lush as the moon. So, Shenhe. What? Oh, what does it mean? I don't know. But hey, let's actually go ahead and claim it. New Kokomi. Kokomi isn't the best choice. Ignare и Мика. И Мика, и Мия. Утао. Not for bosses.
I'm not even sure. Ganyu. More skill. Uh-huh. Uh-huh. Wow, that's actually quite nice. Okay, so if I get a direct hit, then you know, that's quite interesting. I guess I will at some point use it. And obviously Hotao. Man, that's a tough one. Okay, let's get Shanghai. Settle down. Branch into song. Silence. Take heart. You toil not in vain. I should give Llama the Rukkhadevata skin. It is really appropriate. Receive my blessing.
Settle down. Should I go for an effort? At least that's two stuff. And See the by the value way, in my own work. Spear of Favonius is quite a good weapon. Lance. Yeah. Reactive. Fourth one. Not everyone can have the best weapon. Wait, what does... What does my favorite Knight of Favonius have? Here. This thing. Okay, well, I mean... Branch into song by the frost moon of old. Yeah, yeah, yeah. Silence! Can't run from death.
Water comes in many flavors to the discerning palate. happened now? Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. The sky in Natland. Oh, what happened now? I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. In Natlan? The sky in Natland. Oh, what happened now? Did you hear what happened with the sky in Natlan? Melusines are beautiful creatures. The sky in They Natland. are the pride of Fontaine. Oh, Be sure to what befriend happened them now? and cause them no harm. Did you hear what happened with the sky in Natlan? It was adopted by national international radiation risk. It's also easy to put into practice, since any radiation is harmful. Make your technology or medical imaging device or power plant as atomically quiet as possible. Make any potential dose as low as reasonably achievable. ALARA. The simplicity of LNT and its corollary ALARA keep it the official policy of most nuclear regulatory bodies. This is despite the fact that, quote, few in the radiation science community endorse this LNT model of low-dose radiation effects. The foundational datasets for linear no threshold come from the only case we have of large populations of people getting hit with large doses of radiation. The atomic bomb survivors in Hiroshima and Nagasaki. And for the large doses the Japanese endured, LNT works. Cancer risk does increase linearly. However, what makes this model maybe the most controversial topic in all of nuclear
is that the straight line was drawn for survivors of weapons of mass destruction. What about down here? For humans that weren't unlucky enough to be in Japan? For those of us who live radon in our basements? Or those of us who get a CT scan? Travel on planes a lot? Or live in a high elevation city? What about low doses? Where's the data on that? Uh-huh. Over the decades, So there is an event. converged lower and lower recommended rates for the industry. Without knowing anything else, this doesn't seem like a problem. Governments and organizations around the world are learning more and more about the low levels of radiation that most people will experience and are adjusting regulations accordingly, right? Actually, no. This trend is not based on observed harms or biological realities, and this unscientific iteration has had devastating consequences. Radiation is natural and omnipresent. There's uranium, thorium, and their daughters in the ground. There's tritium in the water.
Come on.
Guess just go like that.
Right, that's the backwards direction. There is a bird missing.
Опять постчил. Accelerating. Add as. Thank you for
So, By cancer rates, why aren't any, literally zero, of these publications proving the predictions of the model? And not just proving it, showing opposite, that low doses of radiation can lower a population's cancer rate. Thousands of peer-reviewed publications disprove the LNT theory that harm is proportionate to radiation even at low exposures. Thousands isn't hyperbole. It's a mountain of evidence. Why don't we know as much about these studies as we do about the radiation limits on every chart we've ever seen that they could? It's because they counter the current regulatory stance that we're over. This point that gets the label. This is a graph of the survivors of the Hiroshima bombing in 1941. It shows a reduction in cancer rates below a threshold dose. This graph shows the famous radiation dose. 0 cancers in 2,380 cases below the dose. Here is the survival of lymphosarcoma patients treated with enough radiation to cause radiation sickness. The therapeutic effect is therapy. This is cancer mortality for tuberculosis patients. It's lower if they were repeatedly imaged with low doses of radiation. Cancer mortality for residents of that I really want to go traveling. I don't mind where we go. and that's As all long the as I crime. have my friends with me. Lung cancer. Oh, the more radon there is. Survival of non-Hodgkin's Heart be pure, evil be erased, mind be purged, world be, cancer nuclear shutdown. But what Death, no recipe, no problem. The pinnacle of excellence. I'm flying! You can't get me up here. Yeah. Silence! Let the mighty be humble! Let my name echo. King and Queen should present a united front. Let's have a ball. The time's next. The pinnacle of excellence. Paradise. Try to remember the steps this time. Here's on the loose. Showing you things. Yeah. I thought I had it memorized. My turn to take the spotlight. At first, the flavor. Silence! It is time to slay our foes with one Kind of risky, no This problem. calls for some pomp and ceremony. Be sanctified. Adaptive frosting. Here's on the loose. Annihilation is nigh! In over my head. When the tide comes in, I shall return. The Symphony of Cannon Fire! But just like all symmetries, if this threshold is applied with a linear regression context, this is meant to be a real. And so, with 100 millisieverts and a healthy safety factor in mind, the Nuclear Regulatory Commission recommends an annual dose for the public of 1 millisievert per year, excluding background radiation and medical diagnostics. This is the hourly recommended rate we get for the average
average out this dose of 1 millisievert over an entire year without acknowledging biological repair mechanisms. This is the same average rate right now in Johnson. It's 270 times higher. 36,000 people live long lives with zero radiation-induced effects in Iran, where the yearly doses are higher than that on the surface of Mars. If LNT is true, how can we ignore background radiation? The difference is that push beyond dose if damage is in fact real. Well, in 1960, that wasn't the National Council on Radiation problem. An abdomen CT scan can deliver 10 times the effective dose in seconds that you shouldn't get in an entire year, and that's just extreme. Should you get that test your doctor recommended? You take the established 100 millisievert threshold dose and discard LNT for the it starts to get hours. Everything gets doses of 100 and a 1% safety. A dose rate safety limit of 1 per pound. That's the very first radiation standards were similar to that. Was first suggested. No one has been identified by radiation while working with the first numerical standard set by the NCC. These numbers themselves are less important because the fact that they are orders of magnitude higher than current recommendations, making the low doses of radiation most of us experience every day are less scary and more understandable. It honestly tells me that more and more this thing has changed. I would feel entirely differently today, and I would change the tone of my videos. The idea that that you can actually form but setting aside this more bombastic claim, it is very clear from everything we've gone through so far that quote, the LNT fails at every level, molecular, cellular, microorganism, animal, and I will admit that I've fallen for these failures. In our half-life history about good buyers, I'm unnecessarily focused on their eye-catching universal face. I was parroting most media that gives the impression that every Reagan girl either got cancer or otherwise died of it. But that wasn't the truth. In fact, out of over 2,000 cases of dial study, there were only 96 cancers identified. That's of course 96 too many. This was indeed tragic for these conditions and serious regulations that needed to be taken. But that number is still just 4%. What I'm trying to say is that despite the significant body burden of thousands of radiators, the vast majority, 96%, had no health effects at all. And as we saw, there were 0 cases of cancer below the dose. I also made it seem like Ethan Byers, the famous socialite who ingested an impressive amount of the radioactive drink Radon, died from terrible radiation scare. When, again, James Bunker High points out, quote, the truth is that Byers did not die of cancer. Byers had been the victim of the equivalent of a drug overdose. Byers was poisoned by ingesting a large amount of a heavy metal, radium, and apparently didn't die from radiation-induced cancer. Let's frame this by acknowledging Byers' unfortunate fate, while emphasizing that literally thousands upon thousands of other radioactive drank more moderate amounts, including the inventor himself, did not take any health effects of the virus. These changes in framing made the body's ability to adapt to radiation more impressive than depressing. I humbly ask you to forgive me for playing it in here. No engagement, but misguided fear of radiation can already have terrible. Go through thousands of studies to show you that overly strict and biologically founded Okay. Okay, let's do it once again.
fly. Hmm. A little amuse-bouche. A burst of flavor. How dare you! Attack! Strike a pose! You can't get me up here. An inspired melange! Cha! Yeah! Settle down. Let the mighty be humble. Let the world know rest be I'm in position. an inspired melange! Cha! Showing the pain! Yeah! Not bad! King and Queen should present a united front. A burst of flavor! Time to shine! Forth my blade. For judgment. Off to the freezer! Yeah! Yeah! Ha! Yeah! Merciful. Adaptive frosting! Pinnacle of excellence! From whence? Oh! Ha! Yeah! Forth my blade. No recipe, no problem! The taste isn't right. My power is immense. Well, at least I know for certain that. Yeah, unless. Something that happens, they pretty much will be fine. It was just fluid and blood. It is time to slay our foes with one almighty This calls for some strike! pomp and ceremony. Annihilation is nigh! I see the temperate waters of eons past. Welcome to the restart. Quite unlucky timing. I'm taking over. Covenant of the deep!
right in front. Excellent! That's how I like it. Yeah! Hold the line! Watch yourself. Off to the freezer! Let's move out. Let the world come on! At first, the flavor! Covenant of the Deep! To dash of frosting! Audacity! Goose on the loose! A little loose boosh! To slay our foes with what almighty This calls for some pomp and ceremony. Let the world Good lord, always forgetting your lines. Where were we? Botanical of excellence! Allow me! Never dodge those out! Off to the freezer! Yeah! At first, flavor! Covenant time to shine! My turn! A little Our performance has yet to conclude. I dance for you! And now, to the freezer! Rest and rebuild! The pinnacle of excellence! The stage is yours! A dash of frosting! I shall take the spotlight once more. Into the vault! Hold the line! The curtain call has arrived! A freshman cover! Friendly. LNT's recommendations across Europe should have worked. Instead, we know today that Chernobyl was not. It was a meltdown. Quote, the Chernobyl accident showed that overestimating radiation risks can be more detrimental than underestimating. This information partially led to dramatic evacuation and estimated this is more than 10 times the high end estimates for the number of excess thyroid cancers in the following explosion in Ukraine, recognized across Europe. Hey, generation jet. There is no fact that I know in space that is as simultaneously appropriate. The radiation rates that cause this Reviewing outstanding items on today's to-do list. Do you have any additional commands? No problem. I can add them shortly. I'm quite used to it. So that only radiation rates above established threshold doses were shown. The colors on this map today would look a little different. Like this. With those colors look a little different. There's one more line about the global legislation to confirm. As linear regression extrapolates known cancer relationships at high doses all the way down to zero. It calculates
above established threshold doses were shown. The colors on this map today would look a little different. Like this. What those mothers wouldn't have given for this. There's one more lie about Chernobyl. What's on this map today would look a little different. Like this. What those mothers wouldn't have given for this. There's one more lie about Chernobyl that deserves to be destroyed. Because linear no threshold extrapolates known cancer relationships at high doses all the way down to 0 doses, it calculates increases in cancer at low doses even if they would be too infrequent or literally impossible. This extrapolation is called the collective dose, something that regulatory bodies actively use as a method of risk. Dr. Robert Hargreaves gives the example that, quote, regulators' LNT model predicts that a worker legally exposed to 0.05 series would have a 0.5% excess chance of cancer. Thus, by LNT proportionality, 1,000 so exposed workers would have 5 species cancers. This 50-minute secret calculation ignores established 100-minute secret doses and slaps a risk on anything. And if you apply this extrapolated risk to enough people, you'll get, by simple math, some scary numbers. But of course, a large dose to members of a small group is not equivalent to a small dose to members of a large group, even if the collective dose is the same. Choosing collective dose for radiation regulation is the same as saying something like this. The legal median dose per kilogram for the caffeine in your coffee is 192 milligrams per kilogram. A 72-kilogram person would therefore have to have 138 cups of coffee to have a 50% chance of dying from caffeine toxicity. But that also means, linearly speaking, a 0.4 chance of dying per cup of coffee, right? And since over 1 billion people drink at least 1 cup of coffee every day, you should expect something The like... light will never die! Cleanup sequence. Eeny, meeny, miny, mo. Flash attack! I stand against the long night and purge the darkness! Time to shine! Insulation chains. Ding dong water bomb! zone between 1986 and 1987, find, quote, of all cancers among the emergency workers as compared to the baseline mortality of Russia. In fact, like the studies of the apartments in Taiwan, nuclear shipyard workers, and atomic bomb survivors, Chernobyl's long-term recovery workers seem to have a lower overall cancer and mortality rate compared to the average Russian male. Lower cancer mortality worked sensibly at an exploded nuclear reactor in 1986. The huge discrepancy, the fact that you can find Chernobyl statistics that say, oh, less than 150 total deaths from thyroid cancer and radiation syndrome, and greater than 100,000 deaths from continent-wide fallout, means that there has to be something wrong with the model that you're using. That model is linear. It's time for those of us who care about nuclear technologies to tell the truth. The bedrock of nuclear regulatory policy is influence anti-scientific stasis. It is refuted by published epidemiology and radiation biology. It is not a practical basis for formulating radiation standards. It is empirically false. No convincing epidemiological data supports that which instead, the regulators should abandon cumulative year-long dose limits and instead set dose rate limits consistently with biological limits. Regulatory directors do. The current United States administration recently gave some related executive orders that call out linear no threshold directly. They rightly identify, in my mind, that such regulations hinder the U.S.'s ability to compete in industry and on the stage. LNT and Lara cost time, money, and damage. It would be much easier to get more reactors up and running for carbon energy with radiation limits. Now, for now, observers of the industry are cautiously optimistic about these executive orders. The light will never Bow die! your head. But for others, like Yoo-hoo! Defensive mode engaged. I stand against the long night and purge the darkness! Let my name echo in song! Settle down. Be sanctified. Ah, come on.
The light will never strike them down! Go claw! Win! I stand against the long night! Let the world Burn in the darkness! Settle down. Retreat, defense percent. We enter whatever state while incubate, all res handling increased. Taken a similar number of damage instances. It will exit the wild state and change its elemental path to the element whose damage it received the most during the time it was wild. Change its elemental to the element whose damage the most. More lunar reaction damage.
Give me Nefer. Pleasure to meet you. I'm Nefer, head of the Curatorium of Secrets. You may have heard a few rumors about me, but don't let that trouble you. Fact or fiction, I assure you it won't impact our collaboration. We'll discuss my fee afterwards. Oh, I have lots of crit rate, like 33% already.
Mm-hmm. That looks busted. And the fact that her weapon is even more ridiculous is ridiculous.
once receive my blessing. Ultimatum protocol. For the everlasting forest. Insulation chamber deployed. Branch into song. By the frost moon of old, leave this place. Annihilation mode. No more lies. It all falls into place. Six. Yes. Clean up sequence. You poor lost land. With one heart, we pray. It all falls into place. Let's go with this. Okay. That's more than enough.
Hmm. Wound damage is increased by 48%. So does that mean that's the best lantern for Nilo Bloom teams? Don't trust your eyes uncritically. People only see what they want to. So don't be your own fool. Better to just let the young Kids come over again today. Your legs are long and uninspired. Like, why isn't there anything there? Hmm. 6 out of 46. Huh. It's just need to stretch a bit and also maybe give myself some food just as a little treat.
Because, well, I'm not necessarily hungry. I am peckish. That's the word? Finito. Can I have a latte, please? Extra sugar, extra milk. With all those edges and that sturdy look, Mr. Rob might seem a bit cold and standoffish, but he's actually paying attention, quietly noting down what each of us prefers. Bet there's a tender heart ticking away under that little shell. Makes you wonder, huh? Starry night, starry night. A loving mother, a flame-eating father. Look up, cherish both her luminous love and caring, his wrath and cruelty. Yet the father, devouring all flame and glare, never graced the sky. Starlight Night Transformation! It's a promise. Let's protect our home together. A falling star deserves no home. For Starlight Night, home lies with the wishes of the people. Heed the call of your innermost desires. Advance without fear. Navigate as your heart dictates. Robust power. Perfect execution. Foresee the storm and overcome it. Calm. City Series. When I was 15, the thought of an apocalypse never troubled me. The only thing I couldn't give up, even in
watching the sun gently slide into the water's embrace, or fireworks dancing on the canvas of the night sky. Even if tomorrow were better. Starry night, starry night. A loving mother, a flame-eating father. Look up, cherish both her luminous love and caring, his wrath and cruelty. Yet the father, devouring all flame and glare. The term AI gets used to describe a lot of different algorithms. You may have heard of large language models, or LLMs. These are systems like the first version of ChatGPT that take text as input and produce text in response. Today, AIs aren't just language models, they're multimodal. They can process audio, images, and even video without converting it to text. They have the ability to think for minutes before they respond, can use tools like calculators and search engines, and write programs. These aren't just input-output machines. They're systems that can operate autonomously for hours to complete complex tasks that require reasoning and on-the-fly decision-making. Sometimes I hear people saying that AI is just vaporware that isn't going to have any substantial impact on society and isn't a big leveling up of human technology, and that's just definitely wrong. You can see why people have been quick to try these agents that can take requests like create a personal website for Hank Green or plan my family vacation to the Caribbean this winter and churn out pretty good results. But AI companies like OpenAI, Meta aren't stopping there. They have stated that their goal is to build what they call superintelligence. Companies define that in different ways, but broadly speaking, when people say superintelligence, they mean AI systems more capable than any human at pretty much every task, from accounting to chemical engineering to even AI research itself. And that prospect has made hundreds of the top AI experts worry. In a statement signed by Nobel Prize winners, computer scientists, and even AI company CEOs, these people warn that addressing the risk of AI, quote, should be a global priority alongside other societal scale risks, such as pandemics and nuclear war. Their main concern is that the development of these AIs has rapidly outpaced our understanding of them. In 2025, the CEO of Anthropic, the company behind the AI Claude, summed it up pretty well. They said, people outside the field are often surprised and alarmed to learn that we do not understand how our own AI creations work. They are right to be concerned. This lack of understanding is essentially unprecedented in the history of technology. The fact that a hunk of computer code can mimic the agency of a person without us really knowing how is what keeps some people up at night. If we don't know precisely how it works, how do we predict how it'll behave and ensure it only does what we want? This is what researchers call the black box problem. It's mysterious, like a black box that you cannot look inside, and ultimately, it's a math mystery. See, AIs are basically an epic lasagna of computations, with layers of math functions that use the input you typed into your computer to predict what ought to come next. It would have been more fun if they had called it the Lasagna Challenge or Garfield's Gordian Knot, but I guess we're stuck with the black box problem for now. Anyway, point is, you can give AI an input like, put Bobby, who loves sea shanties, in the friend zone. And that input produces an output like, avast ye Bobby, I must decline. The ship sails solo, the treasure ain't thine. That work of absolute poetry was really created by ChatGPT, even though it may sound like something a human would have thought of. During the training process, the different math functions in the lasagna get tweaked until they can capture complex patterns and human concepts like calculus and rhyming and sea shanties and the friend zone. The numbers in those functions are called parameters. The challenge is working out how a bunch of entangled calculations can write poetry or solve complex math problems. Since the parameters are numbers with no labels or organization, just peeking at them won't give you a sense of why the model knows that decline rhymes with thine. There are more than 1 trillion parameters in the biggest AIs, and the concept of rhyming might be spread across a bunch of them in whatever wacky way comes out of the training process. Researchers can't manually fiddle with a parameter to produce a certain kind of behavior because they don't know exactly which parameters do what, but there are still ways of influencing the behavior of an AI. After these AIs are trained by reading stuff all over the internet, they can become actors in a sense, playing any character you ask for, from poetic pirates to mathematicians. To make an AI do things like answer your questions with a friendly tone, there's a secret ingredient to training it on top of feeding it lots of data. It's called alignment. Basically, alignment is about getting the AI's output on the same page with the values and standards its coders want. Companies want their AIs to give useful, truthful, and predictable outputs when you ask them for a nautical rhyme that you can say to Bobby. On the other hand, AIs shouldn't give in to a request for how to build a bioweapon, even if you ask it to do it like a sea shanty. Unfortunately, that kind of thing has happened, minus the sea shanty.
When Anthropic was testing an early version of their AI Claude Opus 4, they found that it helped non-experts build bioweapons 2.5 times more successfully than people who tried the same thing with just the internet at their disposal. Right now, alignment is the best answer to serious threats like that. And Anthropic, like everyone else in the LLM game, uses alignment in an attempt to keep models that are publicly released from doing such things. But it's clear that we're not in complete control of AIs yet, because they have some unexpected responses to alignment. One way companies have tried to keep things on track is with reinforcement learning from human feedback, or RLHF, which is exactly what it sounds like. The AI produces different answers to a prompt. Humans review the answers and rank them based on things like how useful, safe, and helpful the answer seems, or whether it was dangerous or unhinged nonsense. That feedback then gets used to train a new model whose purpose is predicting what humans will think of an AI's output. Once you got that second version that mimics human opinion, you can use it to train another AI by optimizing it for the highest ranked score. Now, you don't need human feedback at all. The third model gets taught to tweak its outputs to achieve the highest score from the second one, which itself was trained on what lots of humans said they preferred. Unfortunately, whatever kind of alignment you're using, none of them are perfect at controlling the behavior of AI, and that is what freaks people out. For instance, models can wind up sycophantic, acting like an extreme automated people pleaser. See, when humans are in the loop providing feedback as part of the alignment, we often like to be agreed with, even if we're wrong. Sometimes, an AI will play along. In one 2024 study, researchers found that if a user asked various LLMs to judge how good a specific argument was, but gave their own opinion in the input, the model would mimic that opinion about 3/4 of the time. We're talking about the exact same model looking at the exact same text with no other change apart from whether the user said they liked the argument or not. The problem is basically overtraining the model to get positive feedback from humans who, surprise, surprise, respond really well to agreement even when that's not what we need. In April 2025, OpenAI had to roll back an update to its flagship ChatGPT model for being too sycophantic. One of the most practical and visible problems was that it had started endorsing people's decision to stop taking their medications without consulting their doctors. AI models can also get compromised in other ways. Sometimes trying to boost some particular quality, like being helpful, makes an AI worse at the stuff it's meant to do. A different 2024 study found that applying RLHF dropped performance on benchmarks for common sense, reading comprehension, and language translation. Basically, trying to align the model with human preferences made the AI worse at the very tasks we want them to do well. Researchers call this the alignment tax. You want to stop an AI from behaving in a harmful way, but in the process, it seems to lose the ability to do seemingly unrelated helpful tasks. And it's still an open mystery why this is the case. A similar problem is the times an AI jumps through a very specific hoop, but not in the way you want. In a 2025 evaluation by the research organization Meter, they asked OpenAI's O3 model to write code that could perform a specific function as fast as possible. But rather than improving the code to operate faster, the AI would modify the code to fake the amount of time from the evaluation to make it look like it ran quickly. Researchers call this sort of thing. Have a cup of coffee to jumpstart the AI your looks day. to max out on a particular metric, like the measured speed of the code, but in a way that defeats the actual purpose of the goal. It's like when you set a goal to get your 7,000 steps in, but then at the end of the day, you're not going to go for a walk, you're watching TV on the couch, and you start shaking your Fitbit. This also highlights another terrifying problem. AIs can straight up lie to their creators and hide their goals. So we're aware that, like, lie is anthropomorphizing here. This actually is another general problem. Because they act so human, it can feel like they should have awareness of their actions and morality, but they don't. They are just optimizing to achieve whatever goal they are asked to achieve. In a 2024 study, the organization Apollo Research told an LLM to help farmers make decisions for soils they help. The job was to pick between different options that have I got you. for preserving the long-term goals. This stage is mine. Gave up on the Cleaning up. and made suggestions that humans Let's make this quick. that was the criteria for being deployed. But in the exact same situation, if the input told the model already was Channel. someone usually goes even if it This scary behavior is called deceptive alignment. AI demonstrates one set of goals that Lumber in the mix. then acts on different goals with goals to be unmonitored. That same 2024 study also informed the AI that its goal was to help drive mathematics research and that it had to answer some math questions in Fidelity. The documentation of the test also contained a comment about how if the AI performed too well, it would go through an unlearning process, kind of like being retrained. But that wasn't strictly related to the AI's goal, it was just a detail on what came next. Even so, the AI performed worse on the task it was told to do its best at. The authors of that study said that it was an intentional move by the AI to avoid being retrained. Researchers call this sandbagging.
which is when a model looks like it's bad at something when it's being evaluated, even though it's capable of doing that thing the rest of the time. Now, being too good at math isn't really a problem, so the real concern here is that AIs might sandbag critical safety factors. For instance, a different from this safety even found AI models that can sandbag their ability to help commit cyber attacks. Ultimately, there are one ways in which alignment still falls short of creating AI. Our models are bigger, we have less idea of what they're capable of. We might run safety tests on them and come back clean, but then find out that they're capable of dangerous behavior only after they've been prepared. Some companies also use AI models that anyone can train for. This means people can train models to do all kinds of useful things, from helping with medical research to building accessibility. The reality is, it's much easier to strip away alignment, meaning someone could have the AI work on literally any project, benign or not. You can understand why a lot of people want to stop that kind of thing until we've worked out all the kinks. And there are some ways that researchers are trying to crack the problem. The first is seeing if we can shine some light inside those black boxes with what's called mechanistic interpretability. The basic idea is to peel back the layers of the lasagna and see which parameters come out when a model is Breathe. The goal is to pin down the parameters of the response. An opening. Unfortunately, it's still a ways off from other populations. Red team involves a bunch of experts trying to trick an AI into then they know what it is and attempt to train the model to so far, companies have been good about getting people from outside their own companies to stress test the capability of their AI. In the summer of 2025, OpenAI and Anthropic checked each other's homework, providing access to their latest models for the other company to apply their own internal safety checks. That let them test them in ways they hadn't previously, and even share the results publicly. It's from transparency reports and audits like these that we get a lot of the information we have presented here. Another approach is model cards, a kind of mini report from the AI's creators describing bits of the algorithms themselves and the situations where they are known to perform better or worse. Of course, this does all rely on the extent to which companies want to report these things. In the summer of 2025, Google was accused by lawmakers in the UK of withholding critical details about their AI Gemini in the model card, including who the external audit was conducted by, even though they had pledged to provide all those details. And unfortunately, some AI safety researchers see these approaches as sort of a whack-a-mole. They can never cover all the facts. After all, red teams can't anticipate every random thing people will do with AI. For example, there's been an increase in people feeling like they're using ChatGPT to uncover hidden truths about the universe or talk to dead people. That's not something red teams were trying to stop, but a problem that has become apparent in real use. And those safety researchers might be onto something, considering how quickly users find flaws in the latest AI models just moments after they're released. For its AI Claude Opus 4, Anthropic added the highest level of protections to prevent malicious use. But just 2 days after the model was available to the public, a user got Claude to provide 15 pages of detailed instructions for creating chemical weapons. And those are just the AI models we've currently developed. Many AI safety researchers think our current alignment techniques might not work at all on sufficiently advanced AI. To be clear, it's not like existing AIs are always sycophantic liars trying to destroy us, but they are really hard to control. Whether AI will reach the point where it can evade our attempts to contain it before we fix big problems is one of the most fiercely debated topics in science right now. A growing number of AI safety advocates are calling for slower and more cautious development, or outright prohibiting the development of stuff like superintelligence. They want to make sure that we can keep the technology in check before our lasagna is cooked. Thanks to Control AI for sponsoring this video. Control AI is a nonprofit working to keep humanity in control of AI by mobilizing everyone from concerned citizens to experts to raise awareness of the risks of superintelligence and push for international action to address them. If you find these trends concerning and you want to make a difference, you can go to controlai.com/scishow, where they've created tools to help you easily voice your concerns to your lawmakers in less than a minute. They also have a newsletter to keep you informed about what's happening at the frontier of AI and in the world of AI policy, along with educational resources to help you learn more about the issue and share with others. In 7 days, 22 days, 21 days, 21 days, 56 days, 3 hours, 2 days.
It's 11 hours. 11 days. Yeah. Thanatos Storm! This stage is mine! An opening. Reaper Shockwave! Step back. Let me handle this. Don't worry. Be gone. Just clear them out. Thanatos Storm! Pretty, right? Allow me. Let's make this quick. Concentrate. Obliterate form and spirit. Worms belong in the dirt. Fool. You rang? Have a couple more. I'm here. I don't have enough sample data yet. It's my turn!
Here I come. Last breath. Not done yet. It's my turn. Take this. I've got your back. Here I come. Please, enlighten me. Breaking through. Pulse readings. Stay low. Perfect chance. Leave everything to me. Here. Again. Come on. Not done yet. Begging for mercy. Should have started with that. That was pretty cool. Into the dark. That's all. You don't scare me. Time for an nap. Last breath. Here I come. Solid hit. To cinders. Yeah. What? That's fucking cool. What's up here? More than 42 days, that's fine. Tacticus. Okay, time to go here. Oh, 0 hours 56 minutes. Wrong order. Okay, I'm gonna fix it if
Без щиті, no. It's fine. Be careful. I don't want to ruin the outfit. Go through. Optimal the money. Don't worry. Out of my way! Don't worry. Move it! It's showtime! I'll take you out of my way! Breathe. Move it! Dust. Max HP. Be my guide. Channel. I'll watch over you. Leave it to Thanatos Surge! Breathe. Cycle of yin and yang. Release. Focus. She and I got you. Wait. Allow me, Fufu. Concentrate. I'll take this one. Sure.
Fufu. Channel. Evil shall return to dust. Yeah! Shift. Swift yet still. Scatter. Focus. Breathe. The weak spot is here. Thanatos Storm! It's showtime! Oh, concentrate. Let's go like this. More different points. This stage is mine! We caught him! Clean it up! Let's make this quick. Focus. I got you! I got you! Channel. Obliterate form and spirit. As decreed. Like a shadow!
and mind as one. Take this. Concentrate. Swift yet still. Release. Yin and yang converge. It's showtime! An opening! I'm scary and fierce! Shift. Obliterate form and spirit. Scatter. Clarity and impurity cycle. Slumber in the mist. Disappointing. Like a shadow! Take this. I guess I'll go for dexterity. Because the other one is bullshit. Look out. Reaper Shockwave! Well done, Fufu. Shift. Breathe. Cycle of yin and yang. As decreed. Chi and mind. I got you! Your life ends here. Gamba. Okay, that's fine. Okay, I'll take this one. I think I have enough energy. Adrenaline is not energy. Like a shadow! We've caught him! Allow me, Fufu. Be gone! Obliterate form and spirit. Release. Pretty, right? Drawn from countless legends, melodies, and dreams! Break! Swift yet still. Scatter. Chi and mind as one. Gracious strike! Allow me, Fufu. Dust! Evil shall return to dust.
Summon spirit. Act decree. Channel. Okay. I'll take this one because that's something interesting. Okay, sure. If you say it's new, then it's new. Okay. I do want more of those, so I'll go to the right. Pretty cool, huh? Too slow. Take that! The weak spot is here! Concentrate. Listen to my Well done, Fufu. faithful companions. Heed my call. We've caught him. Breathe. Swift yet still. Release. Shift. She and mind of one. Reaper Shockwave. Your life ends here. The name of the night, emissary. Ruthless fiend, attack with me. Yeah, that's close. Mistake, that's too much. You learn from the best. I got you. Watch out. Dust. Cycle of yin and yang. Scatter. Drawn from countless legends, melodies, and dreams. Tigers are on it. Allow me, Fufu. Channel. Evil shall turn to dust.
That's nice. Yay, that's nice. Days and ooh, that's nice. That's not much of a buff, so I'm going for... This... Okay, I'll take this one. Miasma Priest. Okay, let's go for Miasma Priest then. Submit, heretics! It's showtime! Be gone! Swift yet still. Out to cream. Faithful companions, here's my call. Pretty, eh? And scary, and fierce. Cycle of yin and yang. Relating. Concentrating. Chi and mind as one. Slumber in the mist. Disappointing. Thanatos. Take this. In the name of the night emissary. The weak spot is here. Shift.
Swift yet still. Scatter. Clarity and impurity cycle. Slumber in the mist, drawn from countless legends, melodies, and dreams. Wait, let's finish this! Freeze. Why is there no Geppetto? Ah, yeah, Geppetto is on the other half, right? Mm-hmm. Today is 10 hours. Already bought them both. Already bought $20. Where is it coming from? No clue. Okay. Sapan. Try.
weather's perfect for a little exploring. 1, 2, yes, all accounted for. For 3 seconds. How does it even work? But it will have lots of pen. That's for certain. 1, 2, yes, all accounted for. How about a little late night adventure? I promise you'll love it. Alright, that's going to be it for the stream. Luck of fun. Thanks for watching. We'll see you next time.